Look at me. Look at my CV. Why do you have to deceive yourself? That there is a mischievous possibility of the party choosing someone less qualified for this job than me. I have presented my CV, I have presented my ideas, and everybody would agree. That's if somebody is not drunk, someone is not possessed by evil spirits. I'm sure everybody would agree that I'm more qualified for this job than the others. And this party has a sense of class and quality. Does Parliament still make laws? Is there somebody vying for this position as qualified as myself? 2, you want to look at me. Look at my CV. Why do you have to deceive yourself? That there is a mischievous possibility of the party choosing someone less qualified for this job than me. I have presented my CV, I have presented my ideas, and everybody would agree. That's if somebody is not drunk, someone is not... Somebody's not drunk. Are you kidding me? Are you kidding me? Agamba okujjako omuntu oyo nga atamidde butamiizi obutalaba bulungi bwange. Amaanyi ameemanye. Come on. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, okusinziira munda mu ggwanga li United States of America, ogamba otya okansubira nti oli bulungi nze Mordecai Marissa. Come on. Ladies and gentlemen, tugenda kwongera okumulungula mu nsonga eza Mrs. abamu ku babaka card okwesimba ku bifo by'obubaka bwa Parliament. Mu conversation gye ngenda okuba nayo ngenda kudiscuss nga kye tuyita the Mpuuga effect. Mpuuga effect and failure to read signals or signs. Okulabulwa, okulemerwa okusoma okulabulwa okwali mu maaso. Mpuuga affecting atya abantu. Yatambula ndanno yava mu kibiina. But how do these people fail to read? Now, saagala owulize kye sigamba. I am not saying nti nzikaanya na buli omu yaweereddwa card. But I do not want to operate under the illusion that bye babadde balina okukola byabadde biteekeddwa kubeera nga byenzikirizaamu. Do not saagala kwerima nti bandi badde bajono, bandi badde bajono, noono gwe njagala. The world doesn't work like that. Bwe mabwe njagala nsobola bikolera muneno mu nnyumba mwepangalira omwange. So abamu kwe bawadde card sikanya ngamba no yadde tagigwana bandi badde bawono. But that is me. And I do not make the decision okuwa card eyo emitendera gyayitiddwamu abagirondodde n'ebiro ebigwa mu kkowe eryo. But let's try to understand the Mpuuga effect. Muwulidde akatambi ke mbazannyidde ako. Kati akakatambi. It is egoism. Amaanyi ameemanye. This is Mpuuga. Every time he has an opportunity, yayogera Sseggona sigamba nti Mpuuga. Naye Mpuuga bwe wafuna omukisa okwogera. He wants to present himself as Albert Einstein, Isaac Newton, oba Charles Darwin. Buli wakwata omuzindaalo yeeraba ng'alinganga W.E.D. Du Bois oba ye Martin Luther King Jr. oba ye Malcolm X. Munda yeeraba nga ye Frederick Douglass nga si bw'ali. Kati kye kimu n'abasajja ba Sseggona. And look, this doesn't take away the fact that their contribution is immensely respected. I really, really, really admire ebintu bye bakoze. Sagalo bere ogambe Marissa omwewanikako omuntu. No. That's not what I'm saying.
but I'm telling you my interpretation of ebintu byendaba. Lwaki kuba bagamba n'omugezi awubwa si enjogera sinze yagitandika. N'omugezi awubwa bawubwa batya? Overestimating one's ability. Ejo Mpuuga Sseggona bwe yali ayogera nti ntunulira okujjako, like how do you say nti oparticipatinga mu nteekateeka ey'okulaba nga ba-evaluating obulungi bwo ng'olina b'oli mu kuvuganya nabo naye n'ogamba singa bano abali mu ku-evaluatinga obusobozi bwange batizuula nti waliwo awatali watuufu oba nnyina shortcoming emu enkitegeeza batamiivu oba bagwe baddalo. You do not say that. You do not say that. But they do not, when you have this thing called self-importance, tugamba nze ndi wa mugaso okusinga balala, bagiyita main character syndrome. Nti buli kimu kyetoololera ku nze, you become delusional. Oba olowooza nti gwe alpha and omega, ensi yeetoololera ku gwe. You detach from the reality. Osobola okuba omulungi, absolutely. Naye buliwo ensobi eri mu kulowooza nti gwe ntandikwa ate era gwe nkomerero. Kafeero batugamba nti toli wa kitalo nga ggwe bw'olowooza, twali tulabye abanene emirembe engalo. Akyogera nkikiriza nga muli akkiriza Kafeero kyagezaako tugamba nti n'ebyo by'olowooza nti oli wa kitalo olina gwe wabikoppako. So you don't say that. But Mpuuga is one man. Mujja kumpera nga njogera Mpuuga ogambe nti nkola nsobi nnyo nkikola ngendedde kuba njogera ku character ya Medard Mpuuga gy'alina. Mpuuga yajja okuyimirira ne Abedi Bwanika bagambe nti Bobi Wine ayambala overalls nga ataddemu pampa. Imagine that. Then bamalize batuuze press conference olunaku lw'enkya, tetwagala kutuvuma ffe tuli babitiibwa. Temuvuma bantu b'Emmengo, bannaffe tuli Baganda, temutuvuma. Nga baakamala kwogera ebyo. Mpuuga n'avuma Bobi Wine n'amuyita endiga. N'amaliza naga temunvuma. Underestimating one's ability. That's factor number one. Emu ku bintu Sseggona bye yasinga okukoleramu ensobi, it was his position at this event. Ebintu nga bizze byetooloola abaddako era bituufu. Abantu abaafuna akasiimo nga basiimibwa gwe bakolera oyo yaweebwa obuvunaanyizibwa okusalawo nze sibalinaako mutawaana. This is it. You can be all this smart. Osobola okuba omugezi atagambika. Naye bwe tutuuka nga omupiira katugambe oli mugezi nga amagezi go gakola rocket science, gakola science ow'ebizungiriza ebyo n'ebikompola. Singa akaseera katuuka nga kakuluka mupiira n'ebyayi tugende tuguzannye, gwe n'otandika otubuulira amateeka ga science akola nuclear weapons gali gatya, obeera irrelevant, obeera olina ekyamu ku mutwe. And you can be this smart nga gwe Sseggona, but failure to choose when, how, and what to say, where, you lose it. A leader doesn't do that. NUP yali emaze okukola suggestion ng'esuspendinze deputy president ku nsonga ezo. Gwe n'ogenda ku mukolo of which abantu bangi bagamba I distance. Okuli abakungu okuva mu bwakabaka bwa Buganda bagamba nedda, tetugenda kulinnyayo. Abaali ababaka waliwo awo charlatan journalist gwe bayita Medard Lubega Sseggona yagamba ababaka abasukka we bati bagenda kubeera mu mukolo gwo, tebaalinnyayo. Ekereziya Katolika be baali balangidde bagenda okubeerayo, tebaalinnyayo. N'ogenda mu mukolo gwa Mpuuga n'oyogera ebyo ng'ogezaako okukontana ne leadership, obukulembeze. Now, Sseggona yandibadde yeetaba ku guno omukolo, absolutely. Mukwano gwe bw'abanga ye defense gyagala okwesa mukwano gwe. But what you see, yali asobola okusalawo n'asirika. Look, wala abantu nga ba Professor Apollo Nelson Sibambi yali Ssaabaminisita wa Uganda. Naye njagala onoonyeeyo ebigambo ng'abantu balengeza Apollo Nelson Sibambi nga bwe balengeza Nabbanja. Bonna bali mu office y'emu. It is because Nabbanja ye ayagala kubeera mu clownish status diikuula. Bagamba, what are you doing? Kati n'oyo yali asobola okubeera ku mukono n'atwogera ebyo.
ne wanene ali mugezaako kugamba nti Bobi Wine mukyamu, party president wange mukyamu. Nedda mukwano. That Mpuuga Factor. One, self-importance. Mpuuga Sseggona. Tunuulira balala. Nze mugezi. Eyookubiri. Gye gambye. Attending the event. Bw'otunuulira abamu ku babaka bonna abaali mu mukolo guno eno. Bangi essaawa zino etwogerera. Bonna bamiddwa kaadi. Let's watch this story eyakolebwa mwaka kaseera. The Mpuuga effect etunuulira. A Thanksgiving ceremony for the Nyendo Mukungwe Member of Parliament, Mathias Mpuuga, will be held on June 21st in Masaka City. Going to have mass at Chitovu Sports Arena in Masaka. Joyce Bagala kicked away. This is what I'm talking about. You can be very, very, very smart. But failure, nti amagezi gana amasome malungi nnyo kyokka amazaali kye bayita common sense oyo yakubuusa ensozi yakuvuunusa ensozi. When do you say, what do you say, how you say it, and to whom? And we expect the Bishop of Kampala to lead the prayers, and the Katikkiro of Uganda is going to be the guest of honor. Now, bonna baayogerako abo tebaalinnyayo because they understood, like, this was a red flag. Timing. Obikola ddi. Sanyo olaba abantu ku social media balina obuntu bwe bakola nti baba bajetegeera abawala b'e Uganda nti togeza n'okwana omuwala w'e Uganda nti muba muli mu kunyumirwa, muli mu kidongo oba mukuba omuziki munaakusembezaho n'agamba mukutu n'agamba naye Tracy yaani mukwano mu budde bonna Tracy olaba kumubuuliza mwaka kaseera nga ndi mu kunyumirwa muziki. Timing is very important. Oyinza okuba ng'olina ensonga. Timing is very important. Mpuuga yali asobola okukola Thanksgiving 100%. Muwagira 100 ku kinnaakyo. Naye ogikoze ddi? Biki by'oyogereddeko? Baani b'oyise? Mu kaseera ako yali na member wa NUP. NUP nga tennafuna na invitation. Last week, the Chimanya Kabonera MP Abed Wanika named the members of the event's organizing committee, composed of a section of National Unity Platform representatives. Kati bulira mbuya naminga section egenda okutegeka guno omukolo. Naye ng'abali ku komiti eno babaka ba parliament. In parliament and members of the Democratic Party. Yalinga ng'alangira obukulembeze bw'ekibiina. Wanika is the chairperson of the committee and is of course, Bwanika wa DF katwetwogerera deputized by Sam Walter Mukaku and Buyukwe Walter Mukaku ye yali amumyuka naye katwa DF. South MP Dr. Philip Lulumebaiga. Lulumebaiga yagenda mu PFF. Also named to serve on the secretariat are Michael Mabike, the chairperson, and who will be deputized by Emmanuel Joseph Kasirie. The Masaka City Woman Member of Parliament Juliet Kakande Chikome drama queen oyo naye is in charge of finance and resource mobilization and will be deputized by Bale County Member of Parliament Charles Tebandeke. The woman Member of Parliament for Luero Triangle Brenda Nabukenya was given the responsibility. Brenda Nabukenya waneeno mukana akasa bino ebifuluma mu kaseera kwalina okulangirira. Where is your loyalty? Oyimira ne position y'ekibiina oba ogenda wa Mpuuga. Brenda Nabukenya mu kaseera ako yavayo ne yeegana n'agamba sibiriimu naye bantaddeyo. Ayinza n'okuba nga yabiriko naye n'asoma signals. N'agamba n'abyegaanirawo. Result ezivuddemu ekyo zimanyi. Of women mobilization. The others given responsibility are Joyce Bagala, the woman member of parliament for Mityana district, the MP Entebbe municipality Michael Kakembo, Michael Kayondo, the MP Mukono South, and Richard Lumu, MP Mityana South. There is nothing as in Chagulanyi and then Mpuuga. Yes, there was. Yes, there was. The Honorable Mpuuga is a member of the National Unity Platform. The
The Honourable Robert Kyagulanyi Ssentamu is our president in the National Unity Platform. I know that people seem to be taken by a number of things. While We were not taken by a number of things. A party position was this gentleman was caught in a corruption scheme. He was suspended from party leadership, asked to apologize and return the 500 million shillings. This wasn't a party thing. This was Mpuuga versus the Ugandan people. it may appear that those named agreed to serve on the Thanksgiving committee, now Kenya's denial about being consulted raises some questions. I saw the Honorable Brenda Nabukenya was speaking to some journalists, and she said she had her name being read as one of the organizers of that event, but she was not consulted and she did not know about it. But she said she was consulted and she didn't know about it. Wuyo. Yomukwe the card. Brenda Nabukenya. Ngabo mulengera. Aw. Okubeera woman representative owa Luweero district. Wano bali bakubuuza, where do you stand? got an invitation in her pigeonhole. So I don't know whether she and the others were consulted. The Thanksgiving event does not have the blessing of the leadership of the National Unity Platform where That's it. Because when you tell us nti wali buzibu, ekibiina kyali kisembye mukolo guno, and of course yalina okukola mukolo guno either NUP ekisembye oba nedda, but optics are very important. At this moment, when you do a thing, ne batakulaba ekibiina obukulembeze ne butajja, you've already communicated. Don't kid us. Mpuuga is deputy president for Central Region, though he was suspended in March. Ssenyonyi also indicates they have not received an invitation. I'm told he was organized the Thanksgiving, thanking God for the position of commissioner among others. Obviously, because for us we have said on record and unapologetically that he no longer represents us on the commission. We cannot go to participate in the Thanksgiving. I mean, self-explanatory. Nti tetugenda kugenda mu mukolo gwe kubanga takyatukiikirira. Signals zijja ziraga nti please salawo. Sigino endala yali ya kino ekyaliwo nga deputy president yaddira Mpuuga mu bigere ayogera. Eyokubiri njagala mumpulirize bulungi. Mwe muli constituency nga mulimu aba National Unity Platform nga wano tebazze tebawadde na apology. Ezo mubagambe bonna tujja. Era sebo president njagala kusaba. Zino constituency wammanga tugendeyo mangu nnyo tutekeyo ababaka tubasalewo ng'obudde bukyali. Ze zino wammanga. Masaka municipality. Muntegedde bulungi. Kimanya kyabaki? Kimanya kyaki? Kaki? Muzimanyi. Mwe muzogera nga nze nsirise. Kalamuke mukono eriwa waliwo ey'omulenzi gwe bayita Jime. Omulenzi. Eyo is a vacant constituency. Tugenda Jirumba na lo na mutima na ki. N'otujoga nti gwe wa National Unity Platform owagira lino litala lya Museveni etamiivu. Osobola tujoga kwenkanawa. Ne tukuwagira n'otakoma kuwagira Museveni neno ogamba nti muhoozi ki gokka. Abenenye agala tuzisalawo mangu. Tetugenda kulinda mwaka gujja biki tuzitandikeko. Endala mugamba eki eyani nyendo mukungwe Mpuuga effect. eri mwani oyo eyo naye eri empute zenjogerako abalimu bw'oba olira ng'okyali na National Unity Platform president nkusaba obawo omwezi gumu gweki gwokka. Abenenye abatenenya Kati ekyokugamba nti abawo omwezi gumu beenenye yali tebinoonya nti bagenda bali tebagamba nti baagala bajje bagambe tusaba kutusonyiwa. Bali bageza okubagamba muyimiriddewa. oba tugwa oba tetugwa tugenda balumba na lo na mutima na ki
kubanga ebyobufuzi bye tulimu. Can you afford 5 more years of Museveni? Musobola okugumikiriza ku baana baffe be basse be bakubye meya w'ekirawu yakulaze omukono zaake wano nambozi omulongo baguluma ono pulezidenti waffe Nyanzi oba bamukubye ekiyiso 5 more years of Museveni nga gw'oli mu kifo kya palamenti twakusimbawo ne tukuteekako amaanyi kati oli awo oyagala tugamba tureforminge tukole alternative. Museveni's government NUP is not for removal, it is not for reform. NUP eriwo kusuula kibanyi naki n'amenvu gaaki gaakyo tebabamalira biseera bino ebiseera bye tulimu. Leader wange opposition Joel Sseggona now bwagamba nti leader wange owa opposition Joel Sseggona olwo olulimi lugenderere leader wange owa opposition ne bwe yandibadde agamba bugambi nti leader wa opposition but he understands etteeka namba emu mu kitabo kya Robert Greene mu 48 laws of power libagamba never outshine your master, and they understand obuwangazi buliise mmese ku ddiba lya kkapa. Understanding how politics operates, he knows the language to use. Leader wange owa opposition with experience mu byobufuzi Joel doesn't even come close ku kivumbi n'ekivumbi amanyi kyagezaako okubeera ng'akola eyo ensonga endala mugirabye. Then ensonga endala gye mbadde njagala bagamba bye byaliwo nga Ssenyonyi eno yali sigino nene nnyo. Ssenyonyi yafulumya ekiwandiiko mu mwezi gwali gwakuna omwaka guno. Ekiwandiiko ekyo kyali kigamba kitya? Yagamba nti fraud alert obufere. Kino nze wano we nategeera nti these 5 honorable colleagues ababaka bano abataano Joyce Baagala, Kakembo Mbwatekamwa, Juliet Kakande, Lumu Richard, Nenna Juma Sarah obtained an invitation in my name from some organization in Kenya for them to attend some random workshop in Mombasa next month for 2 weeks. One member of parliament even lobbied for his name to be added using a pen after the letter was received by them. They then forwarded it to the speaker for clearance for them to be facilitated for 2 weeks. The challenge is that they didn't inform or consult me that they would use my name to obtain this invitation. So they impersonated me. Even more problematic, the list includes an NRM MP, Najuma Sarah Nakaseke woman MP, on the opposition delegation, which apparently is to be led by myself as leader of opposition. All this while, I had no knowledge about this supposed trip or the entire scheme of these members until I somehow landed on this letter. Why would Honorable Nakateka quotation marks? Why would honorable members of parliament choose to behave fraudulently like this? Hey, abo abamaze okubalangirira nti sibaliiko. Ensonga endala yali eno. Koleddwako ebikolobero bingi. Waiswa Mufumbiro Alex annyonnyola. For example, Honorable Joyce Bagala, you see, nabadde naye wano. And I will say because nabadde naye wano. Naga nti simanyi musango gwe nakola. Oli mukulembeze mu kibiina kino. Do you really find it okay? Ekibiina okusalira abantu omusango tebawuliriziddwa. Kati ani yagaye nti Joyce bagumusalidde? Mumuyita kwetonda by the virtue of the fact nti muyita yetonde kitegeeza mwasaze omusango mwagala ajje yetonde ku musango gumwamusinza. Bw'aba talina musango eno call yaba abalina emisango. No, you mentioned get the point. You see, njagala nti Honorable Muwanga Kivumbi. Yes, kyendiko kyennyini yagambye bw'ati omukyalo oyo twali tumwagala nnyo. I listened also. Omukyalo oyo twali tumwagala nnyo. Meaning something might have gone wrong somewhere. Yeah, of course. So what went wrong? Omanyi, sometimes
we waste a lot of time being politically correct. And me, I hate being politically correct because I am not an appeaser. Joyce Bagala knows chengambye nti kyandibadde kirungi nga waali. No, you're here. She's on record. She's saying tamanyi musango yakola musango ki. She has done several offenses that she knows herself. The party deployed her and redeployed her and she refused. That is a big case. The party deployed her and redeployed her and refused. The Mpuuga effect. Mpuuga bamujja kuba leader of opposition. Alemera kubwa commissioner. Abedi bwanika nga kutadde Joyce Bagala. Batuuka babagamba muve ku bukiiko obwo nga ba commissioner of parliament. Ku bukiiko. N'agaana. Mpuuga effect. Just like Mr. Mpuuga did, she also followed the same suit. Mpuuga effect. So you find that as not an offense? Njagala nkubulire kungu. So this. Wow. Ndowooza okifuna bulungi. Mpuuga ali waneeno wankizo nnyo mu bino byonna byonna ebigenze mu maaso. Si wankizo azina importance, naye wankizo azina unfortunate influence etuuse ku mikwano. I doubt he's a friend. He's just a charlatan. Mufere yeenoonyeza bibye bambi. So eyo effect emu. Now BBC ina akantu kekoze ng'ekulaga kubamu ku babaka abamu be baagobye okubeera nga bawa card. Katugirabe. Kakati personally emboozi esinga eri ku kaadi zino wammanga. Ebona kaadi emu eye Iganga municipality. Bam Lulenzi abadde meya. Abadde w'amaanyi ne kaadi teyagifunye n'etwalibwa erinnya lintawanya mu mutwe naye kaadi teyagikoze eki teyagifunye. Now abamu emboozi ezisinga za kaadi ziri ku kaadi eya Joyce Bagala. Abantu abamu waliwo okuteesa, abamu okungi wabaddewo surprise. Abantu abamu baadde balowooza nti Joyce Bagala agenda kuddamu afune ki kaadi. Of course kaadi ya Walukaga abamu baginyumyako olw'ekirowoozo nabo bagikubaganyako ebirovu naye ekyamazima ground gyabadde nayo. Kakati nze mu ndowooza yange oyo Mukisa Plus yafunye kaadi eya Joyce Bagala. Kunze wemba nga ndi wakuratinga out of 10. Abagabye kaadi ngenda bawa 7.5. Ngoli mugabinga ejjenje beyond 50. Abawadde 7.5. Abagabye. Yes. Kaadi eno ekyamazima tubanga tuli mu kwogera nga tukkiririza mu maanyi g'abantu. Bagiwadde obudde. Okuleka kunze. Bagala. Nyanzi. Bagala Nyanzi. Zahala. Ani omulala awo. Kakati ekyamazima nze mu ndowooza yange Bagala adda inofuna kaadi. Kyonna akijje wala kyasinziddwako era ndowooza bawadde wini n'abakooba. Ndowooza yange. Naye ate bw'abanga mbadde 7.5 so akudawutinga ebyafise balina ensonga zaabwe baaki bakoze eki. Njocha socha mbuguma sibuguma. Bakoze bubi balina okujiwa Bagala. Naye ngenge gye mbadde 7.5 ndowooza balina bye basinziddeko. Ogwawa. Bikoze bwe batyo njagala kulooza nti adda alina okufuna kaadi. Fred Center Munyanzi kaadi yeetabudde abantu but mu kisanja kino National Unity Platform ebizibu byesinze okufuna bitambulira around royalty. Actually, hambade mbagamba nti abamu ku bantu besanje sanyukidde kubira nga babawadde kaadi. Ate kati essaawa zino nga ndi mabega waabwe nga bwe ndabagamba twali tugenda mu kalulu k'ekawempe. Nali mpagira Umar gwe nali mpagira ne bawa Nalukoola. Essaawa zino Nalukoola
gwendike emabega muwagira ebitagambika kubanga yenkola ya democracy n'obukulembeze bwe nandyagadde okulaba sigamba nti ekyange kye kirina okuyitamu singa bawa omuntu gwe saagala nga nyiiga. No, it doesn't work like that really. Awo then mba nyina kukola ekibiina kyange nga kirimu nze kennyini nzuuno nze kennyini nga tulimu nga bwe batyo nga fe abasalawo ntuula nange nenze n'enzuuno ne tukubaganya ebirowoozo naye kitabeera ekyo ebintu bingi ebigenda okukolebwa mu kibiina nga sikkaanyo nabyo. For example, I truly want to understand ekintu ekya okuwa kaade Mathias Walukagga. Now, simanyi oba ku ground omanyi it is very easy nze okubeera waneeno nendaba nga video yange erabiddwa abantu 1,000 oba 2,000 oba 5,000 nenkola interpretation neŋŋamba ne mulisa nga ndi w'amaanyi olaba abantu neneerabira nti mu bantu abandabye neŋŋamba nzirayo Uganda kuvuganya ku kifo nkwakyakulaako neneerabira nti abantu abandabye mu 2,000 1,000 luli China 5 biri Japan 3 ziri Kenya 1,000 guli Uganda ate nga lwekuti kutudde mu kifo kimu abamu bali Kotido abalala bali Bushenyi kaze neŋŋamba ndi w'amaanyi nnyo naye ng'abantu abo bonna beesudde bwe ŋŋenda e Uganda ne njagala okutambula nga celebrity kandaba oba bandaba nga teri akumanyi yadde n'ogwa naye nga ku YouTube okuba 2,000 no becoming neyo deluded ne virtual audience. It is very easy okufuulingamu eyo trap. Wala abantu abalowooza nti baserebu kubanga alina YouTube. Nyina abantu bameka emitwalo ngenda mu 30 ndowooza giri 26 ku TikTok. It is very easy for me okugamba emitwalo 2 mu 5 your constituency number. Really? No. Shouldn't even deceive myself. But some people have actually lied to themselves. Ne batuuka n'okukikkiriza. Paka lwanoonyayo 3,000 n'agenda ku TikTok n'agamba bannaye mumpe 3,000 naye nga 20 egy'omugobera temuli yadde avaamu 15,000. So oteekeddwa okukimanya nti toteekeddwa okubeera nga weerimba. Oteekeddwa okukimanya nti toteekeddwa okubeera nina mukwano gwange atera okundaadoza abeera asinzira South East Brunei. I've never met him. Naye buli show mulaba abeerako. Nina mukwano gwange andabira mu from the 5 divisions of the United Divisions of Kampala. Babeerako mbalaba ku mikutu. Kyangu nnyo okwerimba. So nange nze atali ku ground kyangu nnyo okulowooza nti maybe abantu baagala nnyo Sseggona. Kubanga mwagala n'abalala bamwagala basiima obugezi bwe. Ne ku ground biri bitya siriyo. Maybe influence ye y'amaanyi nnyo Walukagga eyo nga bamwagala okusinga Sseggona. But besides that, omuntu omu ayinza okubuuza Mordecai olowooza besides that nga tugenze mu bumanyi ki ekirala nsonga ki eyinza okuba yaweereddwa eyaweesezza Walukagga card. Yensonga oyo Guy gy'abadde ayogerako nga tumaliriza video gye twali tulaba. Loyalty. Obuwulize eri ekibiina. Ababaka nakyogeddeko mu video gye nasoose okukola. Ababaka bangi oba abantu bangi mu Uganda babasikate balinga abataagala kujja. Tobalaba mu engagement za kibiina. Tobalaba ku rally eya Bobi Wine yonna okujja ku gye balunze. Tobalaba nga balina ebintu bye beenyigiramu. Balina abantu abamu class gye beetwaliramu, which I don't understand. Then Bobi Wine alina some sort of politics gwe yajja owe gwazanya. Mwamulaba yayogera ku lumu yali agenze kwogerako eri ababaka nga basoma alternative budget. N'awa speech. Abagamba bino bye tulimu byonna bya kiyaaye, bano Museveni bya kiyaaye. Twamuwangula bino tusobola okusoma bino ebiwandiiko byonna ne tukimanya ekizibu kyaffe Museveni. That is the approach of Bobi Wine. Much. Kati
tosa kumugamba nti omanyi abantu bagenda yegobyeko abagezi wala ogwenda bye. Very very funny guy. Abantu mbala abajja kude bawandiika olumu ku bintu by'enjogera n'engamba oba alina ekyamu ku mutwe. Mbone balooya bakola ki bantu mmwe. What the heck? Bobi Wine lawyer. Mulamateeka. Ssenyonyi lawyer. Mwanga Kivuminoza munnabyanfuna. Na Luyimba Zinalukola munnamateeka n'abalala. So tobeera onogamba nti yeegoba kuba namateeka. No. Loyalty. Obuwulize eri ekibiina. Mukana akaseera bwetaagisa ebitagambika. Then abalina mindset. Joins okuyita, I do not want to use that term, rubber style. Abalina style eyo. Approach ngeringa ngeye ngagenda bagamba nti omanyi tujeeme. Ngabo tubagenda you know. Kwefuula ekirowoozo nze you know waliwo nalaba luli eri yali mubaka bamuyita Muhammad Nsereko. Oyo Mpuuga yatukulemberamu ne tutuula ku madaala ga parliament. Naye nze okuntuusa like what the heck are you even talking about? Golowooza oli ki? Ekintu kisaliddwawo bonna nti bannaye mu kulaga obutali bumativu tukole ekikolwa kineeno. Ne mugamba katuule ku madaala waneeno capturing attention no ku influencinga. Naye oli ye ne yeerondobamu nti ye wanjawulo. Naye nze omanyi kitegeeza nze okuŋŋamba ntuule. What are you? Golowooza oli ki? Bano balinga bagamba nti Martin Luther King Jr. bwe yatambulanga n'abantu nga beekalakaasa ba sanitation workers mu Memphis oba Tennessee abaatambulanga Montgomery, Alabama, abali mu Atlanta, Georgia. Eyo yonna nga beekalakaasa beabulanga nawe bamukubanga amazzi na buli kimu ne babateera embwa. Alinganga abagamba nti nze olaba nakkiriza omuntu eyeekalakaasa okunkwatako. You do not even come close to him. Naye abantu bannange tulina ekizibu e Uganda. Simanyi abantu baagala nnyo okuzimba ekifaananyi ekibaliko ebbali. Ntanyo balaba ku mikutu gyange. Nteekayo ka video nga nzina amazina. Muliisa tubadde tukuyinamu essuubi. Bambi tukusaba ebyo tobikola. Shut up! Shut up! Bwe nzina amazina ne kinzijjako amagezi gange oba ebintu by'obadde olowooza byenvaamu ebirina amakulu. You are trying to build an image enkyamu kunze. Nze azina amazina ago nze ayogera ebyamakulu oba nsanze. Okundeetera mbu kantambule nga neeyisa bwe nti siseka. Bw'oseka kitegeeza toli serious. Abantu n'obasanga nga Uganda nabagamba waliwo nenjogera mbu naaseka kigagga. Onaseka kigagga simanyi onatambula kigagga. Naye mwana, it is all about optics. Image. Be who you are. Be real. Member of Parliament. Ebintu ebyetaagisa kati ng'ebyo. Demonstrating. Activism. Okukolera wamu. As a team. Tutekera kwejjamu. John Lewis bamukuba. Nga basala eyo bridge bagira batya. Is it Pittsburgh Bridge? Gye bamukuba n'ayiwa omusaayi. John Lewis noonya ebifaananyi bye yali ayambadde kikabuuti. Ne mumwogerako nfuna chills ku mubiri k'omusajja nali mwagala nnyo. Bamukuba. Yagamba you have to get yourself in trouble. The necessary trouble. Yali musajja ng'abeerawo. Naye ewaffe walaba nze bampita MP mundabe nze bannange ndi wakabi tolina kyakabi kyoli okutuula mu parliament tewali bwakabi bukirimu ekikutuuzaamu nti kubanga ffenna obukadde 45 tetusobola kutuulamu twerondobwamu abamu ku ffe tugamba gendayo okubaganya ebirowoozo kye tuyita National Assembly ssetteeserezo w'eggwanga the August House Parliament. Bw'otuukayo ne weerabira ekyakutwalayo n'ofa nnyo ku kifaananyi ekyekyo tolina kuba mubaka. Get out! Fuluma! Get out!
It's not about you. It's not about ofanana otya, motoka gy'ovuga, otambula otya, olya. All that means zero, nothing. Ntuuseeyo ntya eyo? Because abantu abamu babadde bakubaganya ebirowoozo. Abamu batuufu, abamu ku boogera n'agamba ensonga ya Sseggona. N'abasinga boogera ku Mathias Walukaga bw'ali omuyimbi. So, ne boogera ku nfaanana ye. Shut up. Mpuuga effect. Fe ab'ebitiibwa. Besigye oyo gwe mulaba. Mugagga nga bw'okiwulira. But rarely does he even talk about his money. Naye bano abatamutuuka. Sseggona. Bandabe. Now, wala abagamba kati banaawangula. This is what we want. Bafuganye. Anaawangula agende mu parliament. Sikirinaako buzibu. Golaba nti munafu bw'abanga ddala munafu abantu tebamwagadde tebamulonze. So be it. Kyetwagala ekyo omuntu gwe bakubye akalulu addeeka awangudde best candidate abantu gwe balonze agende mu maaso. Sifaayo. Akalu kasita kabanga ka mazima na bwenkanya. Quote my words. Amazima n'obwenkanya. Owa NRM ne bw'akawangula. Nenja kutegere ngambi amazima n'obwenkanya. NRM tusobola kubeera mu kintu bayita amazima na bwenkanya. Naye singa kaba ka amazima na bwenkanya gwe siwagera ne bw'awangula. Abantu basazeewo who am I ogamba nedda. So NUP ne bw'enaaba efiiriddwa ebifo bino eno kyekoze ebadde eteekeddwa okukikola ekoze process esazeewo katugende mu kye tuyita democracy anaawangula awangule agende mu parliament. Ateeseze bannayuganda. Why not? So eyo nsonga eyo gye nkugambyeko. Then ensonga endala eweesezza ababaka abamu ku betulabye. It is the generation of Bobi Wine. Bobi Wine wants to, I would think, to have people that really understand him and those he understands. And in doing so, he's going to have to work with people of his generation. Now, sisubira nti abalonzi nga kyagenderedde, but that is going to have some influence. Sigamba nti abalonzi, but it's going to have some sort of influence in one way or another. As a result, osobola okukiraba. The emergence of Bobi Wine brought us Joel Ssenyonyi, David Louis Lubongoya, and so many other leaders. So you're going to see that nga spreading all over. Abaffe. Sigenda kusulawo nga mbanyumiza ku bino byonna. But those are a few factors. Oyinza okuteekawo endala gye neerabidde maybe nja kwongera okugya expoundingako bwe nnaakola video endala if it is necessary. So genda maaso wandika mu comment section. This is what I think. Ky'otakkanya nakyo. Which is very, very, very okay. Which is very, very, very understandable. Anyways, tunaddingana. Subscribe. Ngamba gwe. You. Ngamba gwe abadde ampuliza mu earphones kati zijjeeyo. Kwata essimu. Posing amuko. Ngamba, yes, you. Subscribe. Kola mu subscription now. Thank you. Akatwala omulala gwe bagambye simanyi ateekamu email biki egiteekemu. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.